Central Bank Governor Dr. Nandalal Veerasinghe says that Sri Lanka's inflation rate will see a spike following the value-added tax that took effect from the 1st of January 2024. According to Governor Veerasinghe, the inflation will swell close to 7% in the short run during the year and added that it will adjust back to the expected target of between 4 to 6% in the medium term. Keeping policy rates stable, the regulator said that there is more room for market rates to further adjust downwards in the coming days. The Monetary Policy Board of the Central Bank decided to maintain the standing deposit facility rate and the standing lending facility rate at their current levels of 9% and 10% respectively. The board took note of the effects of the recent developments in taxation and supply-side factors that are likely to pose upside pressures on inflation in the near term. However, it noted that the impact of these developments would not materially change the medium-term inflation outlook. අපේ ප්‍රතිපත්ති පොළ අනුපාතය බේසිස් පොයින්ට්ස් එකකින් අඩු කරනකොට යම්කිසි ආකාරයක කෙටි කාලයකදී නැවතවරක් මේ මට්ටමේ ප්‍රතිපත්ති පොළ අනුපාතය තියන් ඉන්නවා කියලා හේතුව වෙළඳපොළ පොළ අනුපාත වලට තව දුරටත් ප්‍රතිපත්ති පොළ අනුපාතයේ මට්ටමට සාපේක්ෂව ළඟා වීමට තව අවකාශ තිබෙන නිසා සංචිත ප්‍රමාණය සෑහෙන වර්ධනයක් තියෙනවා. ඒකම විදේශ විනිමය අනුපාතයේ ස්ථාරවත්වයක් අපට පේන්න තියෙනවා. ඒකට ඒත් එක්කම පොළි අනුපාතය තව අඩුලා රට තුළට තවත් විශේෂයෙන් පුද්ගලිකාංශයෙන් ලබා ගැනීම හැකියාව වැඩි වීම තුලින් අපි හිතනවා ආර්ථිකයේ නැවතත් යථා තත්ත්වයට රිකවරි ඒ process එක දිගටම Governor, you earlier said that at the end of January inflation might be at about 5%, but you just said now that it might be closer to 7%. Is there any reason for that? Before this VAT change was kind of considered, then we had this inflation forecast around 5%, even from January onwards. But once we got to know this VAT is going to be introduced and when there was some certainty in the implementation, then we have revised our predictions upward to reflect this impact of VAT. Thank you. And when do you think inflation might spike? Uptick in inflation in January, because once the price levels gone up, it will remain at that level and impact on inflation will remain for at least 12 months period. Because once it's increased and remain at that level unless some of the factors will bring it down. First couple of months, there will be some increase. Close to just above in the middle part is about 6%. I think maybe probably month of January, February, that will remain, and then after that it will gradually remain around high levels for some time, and then it will come down back to 5% on the medium. How satisfied are you in the reduction in the interest rates, overall interest rates in the market? It has been lower than what we anticipated when we issued this order somewhere back August, but at that time, by that time, some banks had already started the process of bringing down interest rates. But other banks, those are not started the process, they asked them to bring down at least I think 350 basis points by in December. A lot of banks have done, but there are some banks they have reduced, but not to the extent that we expect. සංචිතය බිලියන 4.4 මට්ටමක පවතිනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේකෙන් භාවිතයට ගත හැකි ප්‍රමාණය කොච්චරක්ද? ඒත් එක්කම චීන විනිමය හෝ මාරු පාසුකමෙන් ලැබුණු ප්‍රමාණය මේ වෙනකොට භාවිතයට ගත හැකි මට්ටමක තියෙන්නේ. තවම ඒක තියෙන්නේ මම හිතන බිලියන 1.4ක් විතර වගේ ප්‍රමාණය තමයි 4.4න් තියෙන්නේ PBOC ස්වප් එක. ඒක දැනට තියෙන තවමත් ඒක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටම අපි ඇත්තටම මේක ගැන සාකච්ඡා කරන පටන් අරගෙන නැහැ. ඉතින් අපි බලනවා තව ටිකක් වැඩිුණාට පස්සේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ඉදිරියේ. දැනට මම හිතන්නේ අපේ සංචිත දැනට යම්කිසි බෆර් එකක් තියෙනවනේ. ඒතකොට තියෙනකොට ඒක පාවිච්චි කරන්නම අවශ්‍යයි කියලා නේද? ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම අරමුණ ඒකේ චීන සහ ලංකාව අතර තියෙන වෙළඳ යුවන් වලින් කරනකොට තියෙන පාසුකමනේ. එතකොට ඇත්තටම චීනට අවශ්‍ය වෙනවා නම් මේක තව දුරටත් එන්කරේජ් කරන්න. එතකොට ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරන්න කියලා එකඟ දාස වෙන්න. අපේ සංචිත තියෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. අපිට සංචිත බිල්ඩ් අප් කරන්න Governor, can we have an update on the debt negotiations? On the official creditors, we are now trying to finalize the MOUs. The commercial creditors, we are making progress and exchanging proposals and having discussions through our advisors and their advisors. This IMF has called for recapitalization of the central bank. If you look at the IMF statement, what they say, if there's a need to recapitalize central bank in 2025, that may be required if our balance sheet or the net worth is going to be negative after the impact of this rate restructuring. When you look at end of December balance sheet, well, we still maintain a positive equity. So I don't think there's a need for us to seek recapitalization
at this point. Going forward, what we expect with the reserve build-up and multiple operations, we should be able to build up more of our equity and reserves. අය සාමාන්‍ය විදියට ඒ කියන්නේ පෙර පරිදි ගෙවාගෙන යාමේ හැකියාව ඇති වෙන්න අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් කොයි කාලෙ විතරද? එකඟත්වයට එනවා අපි අලුතෙන් ඒ තියෙන අය ටික කොච්චර කාලයක් තුලද ඉදිරියේදී යම්කිසි පොලි අඩු කරලා එහෙම නැත්නම් හැයකට්ටයක් ගන්න හැයකට්ට කරගෙන එහෙම නැත්නම් අය දීර්ඝ කරලා ගෙවන එක දීපාසිකත් එක්ක කරන්න එකනේ. දැන් ගිවිසුම් අසං කරාම අසංකර දවසේ ඉඳලා ආයි අපි අඩු මට්ටමකට ගෙවාගෙන යනවා. කොමර්ෂල් අයගේ ඉස්ලාම් ඇග්‍රීමන්ට් ඉන් ප්‍රින්සිපල් ගන්න. එතෙන් දිවෙන්නේ අර තියෙන පරණ බොන්ඩ්ස් එක අරගෙන අලුතෙන් ඒ බොන්ඩ් එක්ස්චේන්ජ් එක කරනවා. මං හිතන්නේ ඇතර දික් කාලයක් යන වැඩක් කියලා ඒක. එකඟත්වය තමයි වැදගත්.